Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang components of a vector. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so ginagamit natin yung components of a vector para mas madali nating mahanap yung resultant ng two or more vectors. Kasi nga 'di ba kapag vector, meron kang specific direction at mahirap i-combine yung mga vector with different directions. So ito yung makakatulong sa atin para madali nating mahanap yung resultant kapag hinanap natin yung components of a vector. Okay? So sabi, every vector with a specific direction other than left or right and upward or downward can be resolved into its horizontal or x component and vertical or y component. So sabi, kapag meron ka raw vector na may direction other than left or right, di ba yung left or right, para yung east saka west. Tapos upward or downward, kapag upward, para yung north or south, di ba? So kung hindi ganun yung vector mo, kunyari, with certain direction or angle with respect dun sa, let's say, sa east. Halimbawa, meron tayong vector P, let's say, with magnitude P, okay? And then, meron siyang specific direction with respect doon sa horizontal na theta, let's say theta. Okay, so para ma-resolve natin into its horizontal and y component, magdodraw tayo ng right triangle. So, ito yung magiging x component, and then ito yung magiging y component. Okay, and then ito yung right angle. So, right triangle siya. So, ito yung px, ito yung py. So, napansin nyo, kapag nag-drawing tayo ng right triangle, yung vector p, parang siya yung naging resultant nung x and y component niya. So, itong px, tsaka itong py, mga vectors sila na inad. And then, dahil naka-form ng right triangle, ito yung magiging resultant nila. Yung hypotenuse noong nabuong right triangle. Okay? So, ngayon, paano natin madederive yung formula for finding the horizontal and vertical component of vector P? So, try natin i-derive. So, di ba yung sin theta, equal yun saan? Sa opposite over hypotenuse. So, this time, ano yung opposite ng theta? Itong py, di ba? Over hypotenuse, which is yung magnitude ay p. So, therefore, solving for py, or the vertical component, it is equal to, cross-multiply natin yung p, magiging p sin theta. Okay. So, yan yung formula for py. So, next, kung kukonsider naman natin yung cosine ng theta, di ba ang cosine ng theta ay equivalent siya sa adjacent over hypotenuse? So, ano yung adjacent sa theta? Itong px, di ba? So, cosine theta is equal to px over hypotenuse na p din. So, therefore, solving for px, cross-multiply lang uli natin, we have p cosine theta. Okay, so ito yung formula for the horizontal component. Now, paano natin isa-solve yung p? Using Pythagorean din, diba? So, p is equal to square root nung px square plus py square. Okay, another formula yan. Then, yung theta, equal siya sa, pwede natin gamitin yung arctan, right? Diba yung tangent theta is equal siya sa opposite over adjacent. Ang opposite sa theta ay py, at ang adjacent ay px. So, para ma-solve si theta, gamit tayo ng inverse tangent. So, theta is equal to arctan py over px. Okay? Take note, itong theta natin, usually nga, naka-reference siya doon sa positive x-axis. So, parang nandito yan. Okay? Or sa mismong x-axis siya. Kasi pwede siyang mapunta dito sa second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant. Okay? Naka-reference siya sa x-axis. So, having said that, susundin natin yung mga sign convention kung saan napunta or yung terminal side ng vector. Okay? So, ito yon. So, kapag nasa quadrant 1 siya, di ba alam naman natin na kapag quadrant 1, ang sign ng y tsaka x natin ay parehong positive.
So therefore, kung napunta yung vector sa quadrant 1 like this, yung vector A, yung magiging sign noong x component niya ay positive at yung magiging sign din yung y component niya ay positive din. Okay? And then ito yung theta. Naka-reference doon sa x-axis. Okay? Kapag quadrant 2 naman, so napunta sa quadrant 2 yung angle A. Okay? Ito yung theta niya. Magiging sign naman nung x component niya ay negative, tsaka y component niya ay positive. Kasi quadrant 2, diba? Negative tsaka positive kapag quadrant 2. And then this time, yung magiging angle nung right triangle natin, dapat 180 minus theta. Parang reference angle niya yan. Okay? Then kapag napunta naman sa third quadrant, yung vector natin, so let's say nandito, yung magiging x component ay negative, tsaka yung y component ay negative. So, pareho silang negative. So, ito yung theta, di ba? From positive x-axis. And then, para makuha natin yung reference angle noong mabubuo nating right triangle, theta minus 180 lang. Okay? Next, kapag napunta naman yung vector doon sa fourth quadrant, let's say this vector, so A, ang magiging sign noong x component niya ay positive at nung y component niya ay negative. Kasi nga, fourth quadrant. Okay? So, ito yung theta. And then, yung magiging reference angle nung right triangle na mabubuo natin, ito yung 360 degree minus theta. Yung sinabing reference angle, dapat acute angle lang siya within doon sa right triangle na nabuo natin. Kaya gumagamit tayo ng mga formula na to. Okay? Now, we have an example. So, sabi, find the x and y component of a vector B with magnitude 10 units and direction 120 degree north of east. Okay, so draw natin. So, draw tayo ng rectangular coordinate system. Okay. So, positive x, positive y, negative x, negative y. So, sabi, yung direction daw ng vector ay 120 degree north of east. So, diba ito yung east natin, yung positive x-axis? Okay, ito yung north, ito yung west, ito yung south. So, sabi, 120 degree north of east. So, papunta raw sa north mula sa east. So, ano yun? Dito. Around dito, diba? So, 120 degree. So, yan yung vector. Ito yung vector B. Then, meron siyang magnitude na 10 units. So, 10 units yung magnitude niya. Okay? So, ngayon, nasaan siyang quadrant? Quadrant 2. So, mag-expect tayo na ano yung sign ng BX or yung X component? Negative. Ano yung sign ng BY or yung vertical component? Positive, right? So, according dito sa table. So, ito yon. Okay? And then, kunin natin yung reference angle. Diba kapag nasa quadrant 2, ito yung magiging reference angle natin. So, ang formula doon ay 180 minus theta. Yung theta natin ay 120, diba? So, 180 minus 120, 60. So, therefore, ito yung reference angle natin. 60. Okay? Now, drawing tayo ng right triangle. So, ito yung BX, ito yung BY. Okay? Now, apply natin yung formula. Diba yung BX is equal siya sa B cosine theta. Okay? So, ano si B10? And then, cosine theta ngayon, yung gagamitin natin, itong reference angle na, yung 60 degree, yung acute angle. Laging acute angle yung reference angle natin. So, cosine 60 degree. So, using calculator, we have 10 cosine 60 is 5 units. Okay? So, siya si BX. But take note, sinabi natin na yung BX ay dapat negative. So, lalagyan mo ng negative yung 5 units. So, negative 5 units. Okay? Doon naman tayo sa BY or yung vertical component. Diba BY is B sin theta base dun sa na-derive nating formula. So, substitute natin yung value. B is 10. Then, sin of theta, 60 pa rin. So, sin 60 is 5 square root of 3 units. Okay, positive siya kasi nasa quadrant 2. So, positive 5 square root of 3 units. So, therefore, ang x and y component ng vector B natin ay
yung bx ay negative 5 units, at yung by ay positive 5 square root of 3 units. Okay? Now, let's derive the formula for finding the resultant or sum of vectors using their components. So pwede natin gamitin yung components ng bawat vector kapag nag-a-add tayo or naghahanap tayo ng resultant ng mga given vectors. So, ito yung gagawin natin. Una, sum up the horizontal or x components of all the given vectors or summation of Rx. Then, sum up the vertical or y components of all the given vectors or summation of Ry. Tas take note of the sign of the components of all the vectors. So, dapat i-consider natin yung binigay kong table. Ito, kung saang quadrant nakalagay yung terminal side ng vector. Nakalocate yung given vector natin. Okay? Susundin natin tong convention na to. Then, next, compute the final resultant R using the formula R is equal to square root of Rx squared plus Ry squared. So, parang Pythagorean theorem lang din. Okay? And then, for compute the direction or angle theta with reference to the positive x-axis as the initial side. Okay, so sabi ko nga dapat naka-reference tayo doon sa positive x-axis kapag kinukuha natin yung direction ng resultant vector. Okay? Tapos ito yung magiging value ng theta, arctan of Ry over Rx. So yung parang sa kanina lang din. Okay, so ito yung magiging representation niya sa figure. So ito yung magiging summation ng horizontal component natin, and then ito yung magiging summation ng vertical component natin. And then yung pinaka-resultant na R, parang siya yung magiging hypotenuse din noong right triangle na nabuo natin doon sa Rx, Ry. Okay? And then yung theta nga, ito yon with reference doon sa positive x-axis. So ito yung formula. Okay? Okay, let's solve an example. So sabi, find the resultant or sum of the following given vector displacements. So 72.4 meter 32 degree east of north, 57.3 meter 36 degrees south of west, and 17.8 meter straight south. So meron tayong tatlong vectors. So let's say ito ay vector A, vector B, and vector C. So, try nating i-drawing ha. Okay, draw muna natin yung vector A. So, 72.4 meter, 32 degree, east of north. So, draw tayo ng reference north, south, west, east. North, south, west, east. So, sabi, 32 degree east of north. So, dito yung north, tapos east daw nung north. So, dito yan. Okay? So, around 32 degree east of north. Then, yung sukat ay 72.4 meter. So, ito si vector A. Okay, and then, yung vector B naman, so, ito yung head ng vector A, di ba? Dito natin i-connect yung tail ng vector B. Sabi, 36 degrees south of west. So, draw ulit tayo ng reference, north, south, west, east. So, 36 degrees south of west. So, from west daw, ito yun, papunta sa south na 30 degrees. So, around here. Okay? So, ito yun, 36 degree. Okay? Ito yung head niya. So, ito si vector B. Ang sukat ay 57.3 meter. And then, yung vector C, 17.8 meter straight south. So, straight south lang sa pababa. So, i-draw natin yung tail ni C doon sa head ni B. So, pababa. So, south. So, let's say, ito si C. Ang sukat ay 17.8. Okay, so ito ngayon yung magiging resultant natin. From the starting point, from the starting point ng vector A, patungo doon sa head nung endpoint nung vector C. So, yan. Okay, so ito. Siya yung magiging expected nating R. Okay? Now, pwede rin nating i-redraw to sa rectangular coordinate system. Okay? So, parang ganito magiging itsura niyan. Positive X, positive Y, negative X, negative Y. So, sa vector A, 32 degree east of north. So, dito siya sa quadrant 1. Okay?
Ito yan, diba? 32 degree. So, ang dimension ay 72.4. So, siya si vector A. Okay? And then, dapat naka-reference tayo sa positive x-axis. So, therefore, ito yung gagawin nating angle. So, 90 minus 32 is 58. So, 58 degree. Itong reference angle noong vector A. Tapos, si vector B naman, sisimula tayo dito sa origin din. So, kapag dinodrawing natin sa rectangular coordinate system, dapat concurrent sila doon sa origin. So, therefore, isusulat natin yung vector, yung starting point ng bawat vector doon sa origin. So, therefore, yung sa B, sisimula yung tail niya sa origin. This time, ano siya? 36 degree south of west. So, nandito siya. Okay? So, 36 degree siya. So, ito si vector B with magnitude 57.3 meters. Okay? Now, wala na tayong babaguhin sa angle niya. Yun na yung mismo kasi naka-reference ka naman sa x-axis na, di ba? Itong 36. Kung mapapansin nyo doon sa ginamit nating referencing, pag sa third quadrant, ito dapat yung angle niya. So, wala ka nang babaguhin. Okay? Then, doon naman sa C. So, south lang siya. So, dito lang siya sa negative y-axis. So, 178 meter. Okay. So, ito yung drawing kapag dinraw natin sila sa rectangular coordinate system. Ngayon, pwede na nating ibase dito sa drawing na to yung magiging sign ng bawat components ng vector kasi nasa rectangular coordinate system na sila, 'di ba? Okay? So, compute na natin yung mga component ng vectors. Doon muna tayo sa vector A. So, yung x component ng vector A ay ax is equal to a cosine 58 degree. So, ito yun, 'di ba? Okay. So, ano yun? 72.4 times cosine 58 degree. So, we have 38.37. 38.37 meter. So, positive siya kasi nasa first quadrant. Then, yung y component niya ay a sine 58 degree din. So, 72.4 sine 58 degree. So, we have 61.4. 61.4 meter. So, positive din. Okay? Then, dun tayo sa B. Vector B. So, yung x component niya or bx ay equal siya sa b cosine. Ano yung theta ng b? 36 degree. Okay? So, ano yung b? 57.3 meter times cosine 36 degree. Using calculator, 46.36 meter. But take note of the sign. Nasa third quadrant siya, so negative yung bx. Okay, so huwag nakalimutan yung negative. Then sa by, or yung vertical component, b sine 36 degree. So 57.3 sine 36 degree. 33.68 meters. So 33.68 meter. This time negative din kasi nasa third quadrant. Okay? Then, dun sa C, ang meron lang tayo bale ay yung CY kasi yun yung siya mismo yung vertical component, di ba? So, ang magnitude ay 178 meter. Then, wala siyang horizontal component kasi nga purely south siya. So, purely negative, purely downward direction siya. Okay? So, CX is 0. Okay? Okay, now, tinabulate ko na yung mga nakuha nating x and y components for vectors A, B, and C. Okay, so ito yon. Now, di ba kailangan nating i-sum up? So, i-sum up natin yung bawat x and y components. So, sa summation ng Rx, we have, pag inad natin to lahat, magiging negative 7.99 meters. Dito naman, summation of Ry, pag inad natin to lahat, magiging 9.92 meters. Okay? So, therefore, makukuha natin yung resultant na R. Square root lang natin yung sum ng squares nitong Rx saka nung Ry. So, negative 7.99 square plus 9.92 square.
So, masolve natin yung magnitude ng R as 12.7 meter. Okay? Now, yung theta. Try muna natin i-drawing yung summation of Rx saka summation of Ry. Positive X, positive Y, negative X, negative Y. So, yung Rx negative. So, nasaan siya? Quadrant 2. So, around here. So, Rx. And then, si Ry positive. So, nandito. Okay? So, na Ry. Ang may expect mong resultant ay nasaan? Nasa second quadrant. Somewhere here. Kasi negative si Rx, saka positive si Ry. So, base dito. Okay? Quadrant 2. So, magiging reference angle natin ay ito, theta na to. Okay? So, apply natin yung formula, yung arctan of Ry over Rx. So, siya yung theta, di ba? So, substitute the value. Arctan of Ry is 9.92 over Rx is 7.99. This time, huwag na natin ilalagay yung sign nung Rx na negative kasi kinonsider na natin sa figure na to yung Rx saka Ry. So, parang absolute value na lang yung gagamitin natin dun sa Rx. Ganun din sa Ry, in case na mag-negative, huwag nyo siyang gagamitan ng negative sign. Okay? So, therefore, ang makakompute nyong angle ay 51.15. 51.15 degree. So, ito yon 51.15 degree. So, diba, ang gusto nating maging reference ay yung positive x-axis. So, therefore, ito dapat yung kuhain nating angle. So, therefore, kung 51.15 tong angle na to, yung reference angle na to, ano yung magiging value nitong angle na to? Diba, 180 ang sum nito. So, 180 degree minus 51.15 degree. Ito yung magiging angle na yon. Equal yan sa 128.85 degree. This time, ang magiging direction niya na ay 128.85 degree with respect to positive x-axis. O kung gagamit tayo ng bearing, consider natin tong angle na to. Diba ito ay 128.85. Then ito ay 90. So subtract natin yon. 128.85 degree minus 90 degree is equal to 38.85 degree. Ito yon. 38.85 degree. So, ang bearing niyan ay west of north. Or, in symbol, N 38.85 degree west. Okay? So, therefore, ito yung direction ng resultant R natin. Anong magnitude ay 12.7 meter. Okay? So, that's it for the topic components of vectors. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panunood.